Nyosa birio marodiochieng' kamoro mora ma intiere erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi eneno weche manyien mag migago mabende waikoni odiochieng' ma kawuono waikoni weche mathoth kaluwore kod midhiero mopogore opogore kata lal mopogore opogore ma jopiny koro yuago ni giyudo kaluwore kod stima mabende nolal apoya nono otieno manyoro. Mago duto podi waikoni duto matimore e sirikal mamalo kaachiel kod mago matimore e sirikal mag counties magwa inyalo bedo kod geno ni biro bedo kineno e weche manyien duto bed mago mag migago kata weche manyien mamoko mago odiochieng' ma kawuono. Ka kamano to kuong iyud thuond weche ma wamiyo pek. Mano kongo cha noyudo Sara sani be chako yudo Sara ma ndalo mar adek moyudo Sara. Koro wakwayo jo Kenya Power kuyie to ng'i kaka unyalo loso stimbuno maber. Jopiny medo kwano lal magiyudo bang' lal ma apoya mar teko sitima manyo kwako Kenya mangima ka kambi Kenya Power wacho ni giseduoko stima e thoth gwenge. Duol mar NTSA koro wacho ni atamalo 50 mar masira mag apaya e pachoka timore nikech timbe mag mer mar derepe kod tiyo gi yedhe mamoko makelo mer. Kwa hivyo tunaomba kwamba mradi huo usiingiliwe na wabunge ambao hawahusiki kamwe na masuala ya maji. Jotelo makuria opogore paro e wi chenro mar gero dag pi e boma ma Kehancha. Nyakora muge jong mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni yie mar mondo mi bed koda nyaka giko. Nyinga Joyce Oduor. Par ni nyalo ndikona kichwalona paro moramora kotudore kod weche wa manyien duto mag migago odiochieng' ma kawuono kokale namba mar ote machuok 33600 kaka pile. Mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV, YouTube @Ramogi TV, X bende ibiro yudowa @Ramogi TV machiegni. Jopiny medo golo ywak ewi pek manyogi yudo kaluwore gi lal mar teko sitima manyoro kwako Kenya kochakore otieno. Ng'ikruok mar teko sitima manyo chakore e kara saa 6:30 mar otieno ne okelo mudho koda ka e pewe mag ndeke koda kuonde ma ji odake. Kambi Kenya Power to kata kamano ne ochiwo milome manyiso ni teko sitima ne oduogo e moko kuom gwenge ma pacho kae ka ochopo okinyi ma kawuono. Mae kaka jopiny noloso kotudore kod lala mar sitima. Wayudo Sara maduong' kabisa. Sara waseyudo kano mano kongo cha noyudo Sara sani be chako yudo Sara ma ndalo mar adek moyudo Sara. Koro wakwayo jo Kenya Power kuyie to ng'i kaka unyalo loso stimbuno maber nikech jo biashara winjo matek. Ng'i kaka unyalo lose makoro ok wayudo Sara moyudo ni. Weche mag lal mar stima kaka notimore nyoro kuonyo bedo mang'eny kendo luoro mag wuoth ne nitie e gwenge kata e wi nam boma ma Kisumu ka kalore ni koth be ochwe ma ohula be ne ringo. Koro koso mar ler ne ji ok nyal ng'eyo kuonde ma ginyono ni chal nade. Koro wakwayo sirikal e bade mar umeme ni ging'i alternative ma ginyalo keto e yore mag stima mondo bed ni en gima tiyo 24 hours. Ma en odiochieng' machielo mar adek e dwe achiel e sirikal ma Kenya ni simo dal didek. Mano romo nyisi sirikal nindo to kawe mano bende osuru ma stima ni imedonwa pile pile koro wan wang'eyo ni stima bo bedo ka tiyo maber to kwane ka konyowa jowadwa ko timo go wala batho kar kae an gi jabucha an gi jausim an gi joma timo wana mag chips kae gigi okethore te koro kang'e sirikal dhi chulo gi kata mano dhi komano to e kaka sirikal konyowa. Riwruok mar weche chike mong'ere kaka kituo cha sheria omako bura e doho matamo piny owacho medo nengo mauta e kendo mabiro lando nengo mauta dweni. E buchgi kituo cha sheria oseyo sirikal kuom dino ite ne pek mar ngima ma oganda jo Kenya kale kendo medo nengo mar mauta koting'o mag nyamburko mokalo $200 nengo mamalo moloyo e sigana mar piny Kenya. Gikoni jopiny biro medo kale matek poni doho ok ochiwo chik makumo sirikal medo nengo mar mauta thurka. Gino magikoni thiro dongruok mar oganda e burano gidwa ni jatend migao mar teko duol mochung'ne gayo nengo teko e pacho kae EPRA kod Attorney General oduok penjo e wi gima omiyo nengo mauta osebedo ka idho e pacho ka kata bed ni liekore ni nengo mwanduno osedok piny e chirni mapinje maoko.
Nyakwara Mogajuanga kotudore kod lal mar sitima mabende notimore midhiambo manyoro nyaka sani wasenyisi ni kambi makeyo teko sitima kata kamano bende osebedo kawacho ni gine giduoko sitima e gwenge mamoko. Wawinjane kaka Chirchir loso gisani. 33 p.m. in the evening, the country experienced a partial blackout on the electric power system, with Musaga substation supplying parts of western region remaining on supply from Uganda. The system demand at the time of incident was 1,732 megawatts, with the hydros performing well, the geothermal performing well. The thermal and wind was at its optimal, and so was the Ethiopia. We have a power purchase with Ethiopia, which we've signed at 200 megawatts. It was transmitting at 194 megawatts at that time. So it was working well at that total. And we had a spinning reserve from the hydros. A spinning reserve is, if anything happens, the spinning reserve will pick up and support the network. So there was enough spinning reserve to be able to support the network. So it wasn't as such lack of adequate power in the system. What was the sequence of events? The Moroni substation is supplied via 2 transmission links, Olkaria, Kibos, Kisumu, Moroni, and the second line, which evacuates most of the hydros from this side, goes to which evacuates most of the hydros from this side, goes to through Juja to the source. And the 2 lines mainly supply electricity to western South Nyanza and South Rift region. So when the source is the hub that supplies western Kenya, South Nyanza, and South Rift. At that particular time, 7:33 p.m., the Kisumu Moroni 132 power line dripped, arising from some system constraint. Like I've mentioned, it was having to carry 149, which it could not bear because it is designed to carry 80 megawatts. The loss of the Kisumu Moroni line led to sudden increase in power flow on the Juja Lesos Moroni link, leading to overload at Olkaria, transformer, Dandora, Juja, transformer links. This led to a cascade of generation drips, resulting in widespread power outages. However, parts of western region, including Bungoma, Kakamega, Busia, remain on supply from Musaga substation using the alternative source of supply that we get from Uganda. The power restoration started immediately, and by 1 in the morning, 60% of the customers had been restored. You would have noticed, if you were still awake, that at about 11 p.m. at night, specifically 11:53, we had another sudden drip that we were able to restore immediately, because when you're restoring, like I mentioned before, you need to match supply and demand. And we had a small, we're trying to do it quickly, and there was another drip at 23:53, which was contained very quickly. The Kenya electricity grid is currently operating suboptimally. I asked the engineers, what do you mean by suboptimally? With limited spinning reserves, low inertia, high production proportion of intermittent generation, low hydro generation, and insufficient voltage control. This condition makes the system vulnerable to systems disturbances. When I give you the statement, I will have talked to the proposed mitigation to remove some of those system constraints. Like, 1, the western part of Kenya is serviced, like we said, by Olkaria and the hydros, the 7 cascade hydros, and the transmission links are currently constrained because industry has been growing, the power users have been growing, and we have not upgraded the transmission network. And we are using an 80 megawatts dimension a transmission link to transmit 140 megawatts. And you would only expect it to drip to be able to save itself. So what we are doing, members of the media and Kenyans, is we are building a line, an alternative line, to support west of Kenya from Olkaria through Bomet, Narok, Bomet,
Bomet, all the way to a window to be able to support the transmission that goes through Lessos, like I've mentioned, and therefore be able to remove the constraint and improve the capacity of carrying more megawatts to the western part of the country where we don't have much generation. The loan facility has been signed and we are ready to start. We're getting funding from South Korea and Africa Development Bank, and we are at the tendering stage, and we should be able to start building that network. However, construction of a network of that capacity is not a quick fix. It will take some 20 months, but we'll be working on how to mitigate the challenge of constraint on the transmission network to be able to avoid the system being overloaded. We are also constructing a new 132 to 33 kV Sondu station or line and substation to further improve the supply to South Nyanza. If we were to have enough time to talk about how we service South Nyanza from Moroni to Chemosit, Sotik to Kigathi, Ndiwa, and then Awendo, we could actually service by building a direct link from Sondu to Ndiwa and be able to avoid overloading the line going through Sotik to Ndiwa and causing those kind of challenges. We are also increasing the 220, 132 kV transformer capacity at Lessos to evacuate additional power to that from Olkaria to western part of the country and the North Rift region. We are also fast-tracking the completion of Kimoka. Kimoka is a station out of Kikuyu, somewhere here. Mala substation, which is being done by Ketraco to deload the Dandora, the Nairobi North, what we refer to as Nairobi North line. So these are all constraints where the lines are overloaded. They are not able to carry the load which is demanded by the customers at the extreme end. We also have declining spinning reserves because of lack of generation for a while. You know, we had a moratorium which was placed by government, and when we removed that moratorium, Parliament placed another moratorium. So we've not been able to work on new PPAs to be able to give us enough power. So we currently have a diminishing spinning reserve in line with the increasing base load. We need more spinning reserve. And to that end, KenGen is currently replacing the existing hydro turbines, runners with modern ones that will have capability of bigger operating range. This will address the need of spinning reserves in the short term. We also have lack of plant to provide auxiliary services inertia for resilience, or resilience for that matter. Implementation of high ground faults, project in eastern and as well as other potential hydro projects in North Rift, South Nyanza, and West region to support frequency regulation and base load. We also need to fast track the implementation of battery energy storage system that will help to address the intermittence of the variable energy and provide voltage stability. What are we saying briefly? That might sound, you know, when the engineers right there. We did say we have two major challenges. We have challenge of generation. For a while, we did not have enough rains, and we were very down on the hydrology in Masinga. In fact, we have not started generating out of Masinga to date, in spite of the heavy rains. We are generating only out of Kamburu, Kitaru, Kindaruma, and Kiambere. For good reasons why we have not started pushing Masinga, because of the challenge of maybe flooding in Garissa. But for a long time, we have not generated out of Masinga because there was not enough water. It was down completely. But having had the rains, and when we can generate now out of Masinga, the transmission constraint is a challenge. Like if we need, for example, 200 megawatts in the western part of the country, the transmission links can only say carry 100 megawatts, to put it in simplistic term. And therefore, when the system tries to draw more power to support the 200 megawatts, the line gives way because it cannot carry that capacity. And that is why we are building alternative routes through Narok. Why Narok Sotik? We built Olkaria Narok. That one has been built already, 132 kV line. We have built Chemosit
all the way to Bomet, and the link between Narok and Bomet, which will then complete the link all the way down to Awendo, will give us that relief so that we do not have these challenges of the network dropping every so often. So we know the problem. The problem is lack of investment in the transmission network. And you do know that today the transmission network, in spite of the unbundling of the energy sector into generation, which is done by KenGen and the IPPs, the transmission network done by Ketraco and Kenya Power doing the distribution, the off-taking. The challenge with Ketraco is that it is fully funded by government. And at times like now, when government is a bit constrained, and for a while, in the last several years, we have not invested as much in the transmission network. We are now bringing in the PPP, private-public partnership, to build some of the networks. We are giving out Gilgil, Thika, Mala to Konza, or is that Isinya? We are giving out a number of networks to be built by private capital. What does that mean? It relieves Ketraco from looking for funding from government and having the kind of challenges that we've had. So Bomet, Narok should have been built a while ago. In fact, it was a project that should have been built between 2016 and 2021, but with funding from the French Development Bank, but that did not materialize because of the challenges of funding. And so we are on it. That's why I said we know the problem, we're trying to address it. This time round, we hope we'll get it right and be able to sort out the Western Kenya voltage and frequency challenges which keep tripping the network. So that was the problem yesterday. We are working on mitigation measures to see, even as we take the long haul building of the networks, because building a line of about 90 kilometers will not be done in 2 days. We will work with the engineers to see the mitigation interventions that will relieve the overvoltage or the capacity of the lines, so that we are able to have alternative routes to be able to support the network. Like I've said, we are doing a new bay in Lesos with a third transformer to be able to relieve one of the links. We are going to see whether we can do a 33 kV line between Narok and Bomet, so that as we build the long haul line, which will take about 20 months, we are able to reduce the constraint on the transmission network and be able to remove the challenge of constant power outages. The other one, which are really as regarding generation and more importantly the transmission links for Western Kenya, one of the mitigations or intervention that will be going back with the engineers to sit on and give some straight answers as we look at you in the eye is load shedding. What would need to be done, instead of overloading a line and causing the whole country to trip, we would be able to remove some feeders and therefore lessen the power demand that flows through a line, and therefore be able to only carry the amount of power which the line can carry. So instead of pushing the lines to an overload, we will basically give the line that it can carry, and therefore have some kind of scheduled load shedding, so that we do not unnecessarily have to bring down the whole country because of an overload which cascades all the way down. But more importantly, have a scheduled load shed in particular areas where the lines are seriously constrained. That is not to say we don't have enough power, but where a line is constrained and it cannot carry so much power, why push the line to carry what it cannot carry and cause a national trip? So we'll be scheduling some minimal load shedding, and we'll work with the various Kenyans and the leaders to understand why the load shedding may be necessary, so that we do not continue having to experience the kind of national blackouts we have seen in the short while. Thank you very much. Can we start from here and come this side? Nyakora mugejo mane jaten migao mar teko Davis Chirchir kakoro nochiwo ler kotudore kod stima mabende nolal apoya nono
Midhiambo Manyoro kanyaka sani wacho ni sirikal osebedo katemo matek kata timo matek mar timo nonro mar yango gino mosebedo ka kelo lal mar sitima e Kenya mangima kinde ka kinde. Kata kamano wan kaka jopiny wageno ni biro bed ka itimo nonro matut mondo lal mar sitima kinde ka kinde kik bede. To mana kaka iwinjo, jopiny bende oyuak matamra gi nono kaluwore kod lal mane giyudo kotudore kod lal mar sitima Midhiambo Manyoro. Kata kamano ka waketo tenge weche motudore kod lal mar teko mar sitima odiochieng' manyoro, wadhi weche manyien mamoko kama jatenda NAK Kenya Martha Karua oseo sekta mar thieth ma owacho ni ok osereso jopiny kod thieth. Karua en jaod bura mandia masani dende leta. Owacho ni jopiny ma onge kod nyalo have leaders who have served is to serve the community. If we equip our hospitals in Kenya, in all the counties and nationally, we will not need to raise money to go to India. We need a good health service, NHIF, and we need equipment in all our hospitals so that these journeys that are necessary now become unnecessary in the future. We are asking leaders to attend to that. I'm still pushing the Health Amendment Bill 2023, and I am hoping that once we resume Parliament, I will be able to table it on the floor for first reading so that we can ensure we protect the common mwananchi, because I believe that every Kenyan has a right to access the highest level of attainable health care, and we must ensure that everyone is catered for. Moko kum jotelo e gwenge mag Kuria opogore paro e yo ma onego ketgo e tim chenro mar gedo mar pi e boma ma Kehancha manengono romo $600,000. Gedo mar pigno isiro kod bengi mar African Development Bank ka okalo kuom riwruok mar Lake Victoria South Waterworks. Jafombo marwa Jojuma Miowalerno. Juma chiel bang' bago chendo ma kao pacho ganda e gwego ma Kuria West ka utende kod gedo mar pi ma igero kod omenda maro $600,000 ma isiro kod bengi no mar Africa Development Bank. Jotelo ma oting'o mago mag siasa kod mago mopogore pogre e gwego ma Kuria koro pogore paro ka utenore kod gedo mar pigni. Kwa hivyo tunaomba kwamba mradi huo usiingiliwe na wabunge ambao hawahusiki kamwe na masuala ya maji. Moko kuom jotelo e gwego ma Kuria West ka otelnegi kod jalup spika e bende ma Migori David Chacha owuok oko ka gidwaro mondo koro gedo mar pini koro tim ka okalo kuom munisipal ma Kianja. Sisi ndio tutatenga pesa ambayo itachangia ile percentage ambayo inatolewa na county government, na vile vile sisi ndio tutatafuta eneo la ardhi ambalo litatumika kwa kazi hiyo ya mradi huu ni wa municipality chini ya uongozi wa county government kwa sababu mambo ya maji yako devolved. Chacha wach ni weche mag pi oseketi e lwer sirikand loch gwenge ka koro giseyo jobo ma Kuria East kuom donjore e chendo mar pigni. Mradi huo ni mradi ambao sisi kama MCAs tumepigania kwa muda mrefu. Ni function ambayo iko kwa counties, so tumepigania maji hayo ya mji huu wa Kehancha kuanzia 2013. Some MPs, we are told, particularly one from a neighboring constituency, came and tried to interfere. Anakuja kudandia miradi ambayo imesimamiwa na county, anaanza kujiwekea kwamba ni yake. Wacha afanye kazi yake na sisi tumsupporti kama mbunge wetu. Maeno siko jakomno mar bodno ma munisipal ma Kehancha matiko bohoko mabende wacho ne giseketo kenge makare mar neno ni gedo mar pini koro time yono makare ma odhi konyo jopiny. Mahali pa kuweka site ya maji hao ni hapa Kurosaro. Mahali tenki zinatakikana zikuwe ni kule Taranganya kwenye mlima ili maji yateremke kwenda kwa nyumba za watu kwa urahisi. E kinde chendo mar kao pacho ganda ka utende kod gedo mar pini mane otim juma mokalo obedi noyuore ko jobun ma Kuria East tema marwa yuarruok ne uoke. Na nataka kusihi OSPD na kusihi OCS na kusihi DCC walikuweko vijana wetu wakipigwa. Ni kwa nini wale watu waliotuharibia mkutano hajashikwa? Kao pogore kod chendo ni mar gedo mar pi ma Kehancha, chendo machielo mar gedo mar pi bende timo e gwego ma Kigonga ma bende kod siro kod bengino mar Africa Development Bank ka okalo kuom riwruogno ma ong'ere kaka Lake Victoria South Waterworks. George Juma, Ramogi TV.
Migori. Nyakora Mugejo lipot mar George Juma emadwan wakao godo yueyo mokwongo e weche manyien mag migago odiochieng' ma kawuono. Bende nyisi ni nyalo ndiko na kichwalonwa paro moramora kotudore kod weche wa manyien mag migago odiochieng' ma kawuono. Soma ne moko kuom ote mochwalonwa kokalo e namba mar 3-600. An MC Owidhi Nyarombo kawuok Homabay, Ramogi Tv ler maratari. Ramogi ma Shadrack Ogara ka an Nyanyang' Kwabuai waneno migago e yo malera. Aya ote machielo aneno migago ka an Yimbo Nyamonge, an Ken Onienga. Awuoro lal mar stima ma okelo lal ne johala e Kenya kae. Ote machielo David Makemo aka Otieno Small aneno Ramogi TV kawuok Yada Ngima Suna East Migori County. Stima no to kata anbe nyoro ne oinya lakini ne oseduogo. Nyako Ramogi Ajwang' med mana chwalo paro moramora kintiere godo kotudore kod weche wa manyien mag migago odiochieng' ma kawuono. Amodho pi matin aduogo, kik idhi mabor. Sasa vile uliambiwa that umeshinda ulihisi aje? Nilifurahi na nikashuku ni kama itakuwa ni ukweli ama ni zile phones tu wanapiganga tu. Lakini sasa si umefika? Sasa nimefika, nimeamini ni ukweli. Umeamini ni ukweli? Ongelesha watu nyumbani, waambie vile wanaweza jipanga pia wafike hapa pia. Nasaambia hii mchezo wa jipanga na view sasa ni ukweli kabisa na wanaweza cheza na washinda kama vile mimi nimeshinda. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ni wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rachero ng'ato kendo. Opachako dhao kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Royal Mabati Factory, kambi achiel kende maloso mabati manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado bende yudore duto. Yud offers mag Christmas sani ka gauge 30 mar box profile dhi gi $400 kende, Roman tile profile gi $534, stone coated tiles gi $600 kod nengo molwar mar steel trusses. Yudwa Kisumu Accra Street momanyore gi apaya ma Paul Moya Manjit Building kata gochnwa e 0-2-6-3-8-3. William Ruto opuodho chika mamulo chenro mag aguch kungo to kod aguch dongruok mar NGCDF. Chikno opuodho medruok mar omenda mag siro somo mago basari kowuok e atamalo 35 nyaka atamalo 40 mar pesa mar CDF. Okang' makamano irango kaka mar reso jopuonjre mawuok e familia ma ochando. Atamalo 5 mar NGCDF koro ibiro tigo e jiwo alwora kod geng'o midhiero ma ikelo gi kethruok mar chal mar lwasi. Kata malo 3 en mar siro chenro mag teknolojia kod nyuolo thuolo mag tije ne rawere. Father of our Lord Jesus Christ, the King of Kings. Welcome.
Father of our Lord Jesus Christ, the King of Kings. Welcome. Kawadhi weche matimore kaunti ma Mombasa en jokanyo sekta mar limbe e kaunti ma Mombasa ochako tiyo kod okenge mag loso chiemo e yore manyachon kod thumbe manyiso kit oganda makono kaka yor yuayo jolimbe e kindeni ma oganda dhi e nyasi mag giko higa. Kata obedo ni gikoni pek mar ngima mono welo molo e gwenge makadho wath nam chumbi, gin kod geno ni kwan welo biro medore e nyasi mar giko higa. Jalup County Commissioner ma Mombasa Pamela Kinyi osingo ne jolimbe arita mongirore e dho wedhe kod kuonde tayo kata toyo ngona e chula ma Mombasa. Utalii umeenda chini kidogo na hata ile idadi ya watalii tulikuwa tunapata katika kipindi kama hiki umepungua, lakini tuko na matumaini kwamba kadri tunavyokuendelea katika mwezi huu wa Disemba na sikukuu za Krismasi tunatarajia wengi zaidi hata kama hali ya uchumi ni ngumu. Upande wa customer, sio kila mtu ambaye anaweza afford kwenda kule kwa bahari, kule kwa the 5-star hotels na kila kitu. So wengi ambao maybe mfuko yao haiwaruhusu kwenda kule wako na option ya kukuja hapa na ile product wanapata is the same na ile ambao wanapata kule atachipa. Angalia upande huu chakula kinapita na chakula tulichonacho ndani ya Kenya huwezi pata, it's a different kind of menu. Alafu zaidi huku tuliko we are few kilometers kutoka baharini, lakini mandhari ya huku kwetu yako tofauti sana, na hivyo basi tumegundua ya kwamba inavutia watu wengi wenyeji wa pwani hii, na zaidi ya wenyeji hata wale wageni ambao wamekuja. Na tuna collaborate as multi-agency team ili kuhakikisha hata vessels zile zitatumika ni zile zimekuwa authorized na KMA na Tourism Regulatory Authority. Kando na hayo tumeimarisha reinforcement ya usalama kwa sababu wakati wa mtihani umeisha. Kwa hizo saizi the main focus ni zile activities ambazo tuko nazo. Jodak mathoth mane oyudo midhiero mar pio ula e gwenge magarishi Gibate oyudo kony kowuok e sirikand kaunti ma Kilifi. Jodak makamago oyudo kony mar chiemo kaachiel gi gige nindo koriwo nede mag suna. Kotelo ne chenro mar chiwo pok mar chiemo, gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro wacho ni ji 21 osewito ngimagi kaluwore gi oula mapek e kaunti no. E kinde ma podi omedo chiwo siem ne jodak ma Kilifi mondo beda kicha kaluwore gi koth ma podi medo chwe. Mung'aro omedo ni gitiyo machiegni gi piny owacho mar kedo kod midhiero mar oula mapeka. Nimekuja na magunia 150 ya mahindi. Nimekuja na magunia 345 ya mchele. Nimekuja na magunia 60 ya maharagwe. Nimekuja na mabandali 60 ya unga. Kwa sababu machifu na wazee wa vijiji ndio watakuwa na gawanya vitu baadaye nikiondoka. Utapatia magodoro wale ambao wako klasini kwanza na neti. Nimekuja na neti, nimekuja na magodoro 160. Nimekuja na neti 160. Nimekuja na magodoro 160. Nataka mwanzilala kwa madarasa kwanza pia. Mpaka wapate wamalize. Hebu sote. Sababu tutamala ala 17. Ukigonyao neti zilizobaki, godoro zilizobaki na mablanketi yaliyobaki. Yoyote ambaye yuko hapa pia ambaye atuanangua ambaye yuko hapa pia apewe. Tukasema tukipata wataalamu, tunaomba tunapopata wataalamu kutoka kwa kaunti waje wafanye assessment. Wanaweza pia ikiwezekana tukajengewa mitaro kama vile nilivyojengewa kule Malindi, kama vile Your Excellency tumefanya kule Malindi. Jokanyo 193 kaka duol mar riwruok pinje e piny mangima igeno ni kiny nege ombulu mar manyo kaka inyalo chung lweny madhi nyime e kind Israel kod kweth mar Hamas e alwora ma Gaza. Matimore bang' piny Amerika nyocha onyiso duol mar weche arita ka riwruok pinje e piny mangima ni dwaro nitie mar chungo lweny e kind kweth ariyogo mondo yud kaka inyalo kony jopiny. E dwe mar 11 jokanyo mag riwruok pinje e piny mangima
ne ogoyo mbulu kama jokanyo 121 ne osiro dwaro mondo tiek sigu mosebedo e kind Israel kod Hamas mondo yud kaka kony chopo ne oganda ma Gaza. Ramogi Tv kawadhi mbele kod weche manyiena mag migago en ni mane gin jotije mag kambi maloso tese mar pan pepa manitiere boma ma Webuye okwayo sirikal mondo ochop singo mane osingnegi mar chulo gope maggi. Jotijego wacho ni gibandho kambi mar pan pepa moheo $6 million. Jakom mar jotijego Francis Wahungu wacho ni kamiti mar od bura mamalo ne osepuodho mondo chulgi to nyaka sani pok ochulgi. Jotijego koro dwaro mondo jotelo mawuok e gwenge mag Masawa koriwo spika mar od bura maduong' Moses Wetangula mondo konygi mondo giyud ratichgi. Tuliandikia President Uhuru Kenyatta barua, akasema mambo yetu atachunguza. Akasema itakabiliwa. Tumeendelea, hiyo serikali imetoka hivyo bila kulipwa. Sasa hizi tumeandikia Mr. Ruto barua. Tumemwandikia, hatujapata response yoyote. Sasa tunauliza kwa roho mzuri, hao president wawili watufikirie, watupe pesa yetu na tuende nyumbani. Hata mkiangalia tu venye tumesimama hapa, wazee venye wamekaa, maisha ya kuchakaa, hawana namna. School fees zimewalalia, ni kukopa tu vitu, kukopa na madeni, tunaenda kwa madeni. Hayo kazi ndio hiyo. Wengine saa hizi wamesimamishwa kazi kwa sababu miaka imekwisha. Tunaomba president wetu Ruto utusaidie hii pesa tulipwe. Penye ilikuamia ni wapi? The President of the Republic of Kenya, tunakuomba na serikali yako, you intervene, you see that we have been bait. Kwa maana wesu waje sisi tuose hapa na wewe tuko kwa serikali yako. Na unajua ya kwamba the last government ilibidisha ya kwamba tulibwe. Na serikali yako imeingilia ndani. Tunataka wakuje pamoja. President, tusikie sauti yetu na wachumbe ya Bungoma, Senator, the Speaker Mr. Wetangula, where are you? Wenyewe mkuje on the spot. Muone ile kitu inatendeka, estate inakaje. Watu wanaumia. Factory ya Ikindi. Oganda jopith jamni mawuok e gwenge ma Furaha, County ma Tana River oyudo puonj makare mar donjo e pur kaka yorno mar yudo yor yuto machielo maginyalo ting'o godo ngimagi malo. Puonj makamano ichwalo ne jodago nikech kinde duto giyudo lal maduong' mar jamni tho e kinde oro kata e kinde gi mag koth mapek mar El Nino. Kotelnegi kod Ali Dido ma en japith e county no, olero ni riwruok moro ma ok mar piny owacho osebedo ka chwalo negi puonj e wi yore mopogore opogore mag pur, kendo thothgi osedonjo e pur mar olemo kaka popo, maembe kod rabolo. Watu sahi wameshajua shamba ni nini na gombe ni nini. Tofauti ya gombe, hii changamoto ya mazingara ambayo jua kali, hakuna mvua, watu sahi gombe, watu wamechoka na gombe. Sahi watu wengi akili yao ni kwa shamba. Sasa tumefanya mapping na yanajulikana. Sasa tumepatia wanajamii mafundisho na tunashirikiana na idara tofauti na mashirika tofauti kama Kefri, Kenya Forest Research Institute, hata Kemfree, mpaka NEMA, KWS na KFS. Sasa tunasaidia jamii waelewe urejesho ni nini. Tumeandika vitabu, wamepelekwa kusoma, wengine wameenda mpaka Mount Kenya kuangazia vile wengine pia wana hifadhi. Mauktin ji 1,870 osedong maonge kuonde jot kaluwore gi oula ma kwan ni chich ni nyalo medo idho malo e jumbe mabiro. Maen kaluwore gi report ma ogola gi riwruoga Kenya Red Cross mabende yango ni lo e kama Mauktin 1,018 bende osekethore nikech oula. E kinde ma imedo keti okenge mageng'o midhiero mar koth mapek ma sirikal nyolando ni nyalo medo chue e jumani, jolupo bende podi ni kod pek kod luoro kaluwore gi bedo ni koth mapek igeno e alwora mar Nam Lolwe. Jafwambo marwa Alia Beach miyo walerno.
Piny owacho ka okalo migawo mochune koro chal mar lwasi ne osegolo milome ne jopiny mondo obed akicha kaluwore gi koth mabiro gi yembe mager madhi chako chwe kawuono nyaka tarik 15 dweni. Odiochieng' manyoro jawach elo sirikal Isaac Mwaura e otene ne oyango gwenge mogomba gi nam Lolwe, imbo mar piny Kenya kod milambo mar hoho mar Okak kaka kuonde ma koth mapek biro dhi nyime gi chwe chakre kawuono nyaka tarik 15 dweni. Jopiny gwengego jiwo mondo obed akicha kendo gichiki itgi ne koro mar lwasi ma ichiwo negi kod migepe mag sirikal mar thiro masiche ma inyalo kel gi koth mapek no. E kinde ma koth mapek chwe gi yembe mager, masiche mag nam thoro juko jolupo matiyo kod nam Lolwe e kinde ma gidhi nyime kod chenro mag lupo. E kaunti ma Homa Bay tend dho wedhe kaunti ni yango ikruok ma gin go e geng'o masiche minyalo kel gi koth mabiro dhi nyime kod chwe alwora mar nam Lolwe. To bende anyiso jokombe duto ne chakre kawuono mana koponi en favorable eka inyalo release yiedhi mondo dhi e nam, nikech diber ka yiedho leo moko dhi nam maloyo ka gidhi e nam to giromo gi masiche ma inyalo kel kod kodh El Nino kaachiel kod yembe kod ahiti mabiro kudho kaka jo meteorological department osewacho. Jok ma by good or bad luck nyalo yudore ni nam nyaka ne odhi kod yiedhi moko ngohore, odhi kod life jacket kendo odhi kod mafuta manyalo romo kelo gi oko e lowo e kinde ma masira mag yembe nyalo bedo ni ochopo. Bende dho wedhe kuondegi wagombo ni mondo yiedhi oywa mabor kabisa gi kuonde mag gowo. Giyango ni gitiyo machiegni kod migepe mag sirikal monyuolo nyaka obila mag Kenya Coast Guard mabiro neno ni jolupo matiyo gi nam Lolwe oluwore gi chike ma osemigi e kinde ma koth mapek biro dhi nyime gi chwe. Natemo siemo jokombe ni mondo gihakikisha ni jogo duto mawuok e dho wedhe wuok ka orwako life jacket no, to kendo ei nam kuno wabiro keto arita mager ahinya. Wasewuoyo gi migawo mar Kenya Coast Guard Services mondo ne ni jogo ma o comply okawnegi atua, nikech it's all about konyo ngimagi, nikech wan gi ng'eyo ni pek ma yembego nyalo kelo nyalo miyowa thoge kaachiel kod masiche. Magi timore ka sirikand kaunti ma Homa Bay yango ni senta mane oketi mar chiwo milome ma otenore gi chal mar kor lwasi e kaunti ni medo dhi nyime kod chiwo milome ne jolupo e wi chal mar kor lwasi mar geng'o masiche minyalo kel gi koth mapek kod yembe mager ma juko gi e nam Lolwe. One thing that we know that they are affected by currents, and weather plays a very big role in their activity. So we are able to give them information, especially on the wind speed. From our platform, we can be able to see for the day the wind speed would range from this end to the other. So we are able to advise them. Like today, the wind speed is quite high, and there's a high likelihood that there can be incidents in the lake. So they take the proper measures that are required so that their safety is put in place. We also give access to those fishermen and those using the lake for transport, an access and an avenue for reporting to us should there be emergencies in the lake, so that rescue services can be coordinated in good time. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Familia moro e kaunti ma Vihiga kwano lal tok jokuoge ne omonjo dalagi kendo ringo kod dhok ariyo mochwe gi yango gi e puoth oduma. Janet Kweno mawuok e gwenga Mamunongo wacho ni ne ochiwo gi buok bang' yudo kadhere mayande pek ne jokuoge oringo godo. Kapok ne oyudo milome ni jamni mane okwali ne oyud ka oyang' e gweng' machielo mong'ere kaka Musilichi. Jodak makono oseyo timbe makamago ka giyuak ni medruok mag kuo jamni osebedo ka jimbore e gwengego. Gikwayo sirikand kaunti ma Vihiga mondo oteg arita kwe kendo ne ni jokuoge makamago omaki. Ng'ombe na ndama zote zimeenda. Nilishtuka, nikasimama kwa mlango, nikajiuliza maswali, nikatembea, nikatafuta, lakini sikupata. Nilienda mpaka kwa Likuru, nikamjulisha ya kwamba nimepoteza ng'ombe na ndama, na hii ng'ombe ilikuwa na mzigo. Na hii ng'ombe ndio ilikuwa tu tegemeo langu. Hata mtoto amemaliza shule na amefanya vizuri, amepata max 338. Sasa mimi macho yangu ilikuwa hapo, nilikuwa nasema hii ng'ombe ndio itanisaidia angalau nilipie mtoto school fees. Sijui hao watu walifikiria nini kukuja kuchukua ng'ombe yangu, na wameenda wametenda kitendo kama hicho. Wameenda wamekata, wamechinja ng'ombe, wameenda na ng'ombe, na hiyo ng'ombe ilikuwa hata na mzigo wa miezi 6. Ndama wamekata kichwa na wamewacha hapo. Jambo hili si la kwanza, na wakati huu wale wezi wa ng'ombe
wamebadilisha mbinu. Zamani ng'ombe akitoweka tulikuwa tunakimbia kwenye soko tunatafuta, lakini wakati huu ng'ombe wanachinjwa na kupelekwa, hatujui wanakopelekwa. Na hii ni kisa kama cha 3 ama cha 4 katika location yangu. Sisi kama viongozi wa hapa hatutakufa roho. Tumewaita, wamekataa kuja, hawakufika. Bado pia tumepanga na mkubwa wangu ambaye ni DO ama SCC, wote tuwakalishe tujue ng'ombe wanaouza wanatoa wapi. Jokanyo makedone ratiro mag nyithindo e kaunti ma Kajiado kotelne gi riwruok motisi ni Nice Place ochako chenro mar puonjo oganda e wi ber miyo nyithindo duto thuolo maromre mag puonjruok kod dongruok ka ok giketo akweda mar kit chuech mora mora. Riwruok mar Nice Place osebedo ka bago tuke mopogore opogore koriwo piem mag opich adhula kaka yor yuayo rawere ma yawuoyi kendo puonjo gi ber dhi mbele gi sombgi, ka bende gisundo gi mondo gibed mabor gi gigo manyalo ketho ngimagi machalo kaka tiyo gi yedhe mamero ji. Chenro no norumo e odiochienga tieko ndalo 16 mag kedo gi lwenje mag kit chuech e kaunti ma Kajiado. Jokanyogo ojiwo mondo kik we chien nyithindo ma yawuoyi e kinde mathoth riwruoge osebedo ka jiwo somb nyithindo manyiri. Huyu jioni bora ameingia, asubuhi amekunywa chai ameenda, lakini wameconcentrate sana na mtoto wa kike. Kwa hivyo leo mimi naona kwa kwetu kama ni siku yetu ya ukombozi kwa mtoto wa kiume, kwamba mtoto wa kiume naye amekumbukwa. Tumeweka watoto pamoja, wamemingo pamoja, wa kiume na wa kike, kuhakikisha development ya siku za usoni inaonekana. We realize that we have given a lot of resources to the girl child, and we thought if we do this and if we don't involve the boys, then probably we are going to lose it. We are going to lose this fight. It is not a competition of boys versus girls, but it is coming together to work together to ensure that every child, whether a boy or a girl, has equal rights. Ni vizuri tuweze kuangazia pia kijana mvulana, kwa sababu kwa mapana na marefu pia wao wamedhulumiwa na wanahitaji kutetewa, wanahitaji kulindwa, haki zao kulindwa na kuhakikisha kwamba pia wameinuliwa katika jamii. Kaka yora kedo koda tero nyithindo manyiri nyange e kindo ganda jo Masai, jodonga jo Masai e makoro fweny ni nyalo konyo tieko midhiero ni ahinya kaluore gi gin kod teko mar ng'ado rieko kendo keto chike e kindo ganda go. Ma uwachi gi jatend migawo mar tuke chenro mar rawere kido kod timbe mar oganda e kaunti ma Kajiado Robert Simotuo. Wachno nosir gi nyawadgi Matana River Abbas Kunyo, mabende nojiwo ber rito ratich oganda ka jagoro mar riwruok motisi ni Forum Siv Masikoini ojiwo jomachuo kod jodongo mondo wuog oko kendo obedi ong'ala manyime e kedo gi nyange mar jomanyiri. Jokanyo ma kedo ne ratich nyithindo manyiri bende oseyo chiwo nyithindo manyiri mondo odhi katedo. Kupitia utafiti tumetambua ya kwamba wale ambao wanahusika moja kwa moja ni wanaume, na tunapoingia mwaka wa 2024 tutahusisha wanaume zaidi ili waweze kuchangia katika vita hivi na kuhakikisha ya kwamba wanawake, wasichana na watoto kwa jumla wanapata haki zao. Waume kwa wanawake wote ni sawa, hasa wasichana na wavulana wako sawa, wako na haki sawa, na ya kwamba kile mvulana anaweza fanya hata msichana anaweza fanya zaidi. Kwa hii ukeketaji haina manufaa yoyote na inadhuru wasichana. Tunajua kuwa wazee ni watu ambao wako na maono katika jamii zetu na ni watu ambao wanaongoza jamii yao. Kwa hivyo wazee wakisema kuwa tumemaliza hii maneno ya ukeketaji, tunaamini kuwa itaenda kwa maboma yetu na jamii mzima ya Wamasai watakata. Riuriko dwa kiny e penj laktar. Penj laktar ikelonwa kod Equity Afya. Wantiere bade makondele. Nyinga iluonga ni Isaac Otieno. Chandruok mar tok dhano kata mana back pain generally ng'eny. Ibro yudo ni kuom jotuo 7 ma waneno kama watimo thieth mag ruecho, iyudo ka kuom ji 10 nigi shida mar tokgi. Mana e penj laktar, saa 12 odhiambo, kik bai.
ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Next on Shamba la Wanyama. Hamjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Wachna uru kumupanda na nyathi. Jenny! Hori, iniburo neno nyari majini kiny koseri warus. Shut up! Wadhi! Idana dhika nye mama. Onge kaka ini nyalo kendia ya nyuolani. Nyako manyi omwanyalo mayo go meher simbe. Kato nyalo tikiri gi meher no chutho. Tarik 13 dwe mar ariyo. Dongi nyalo paro gima notimore. Pam, pam, pam. Please. Ini kia jini nyathina maber. Matieni? Gima dwa wacho ni bro miya wich kuot maduong'. Nomako ish mar dichwo moro kanyo. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang'. Kawadhi mbele ni kambi moro maloso makati e boma mathika ojolo jopiny makono gi chiemo kaka yor dhialo higni 66 mar tich e gwengego. Sir makamano ojolo jopiny maromo 3,000 ma pek mar ngima osekelo negi achiedh nade e kinde ni mamoko kuom kembe mosebedo ka konyo jopiny e yore mag yuto bende iloro. Jatatije mar kambi makati no Bimal Shah katayo chenro mar chiwo chiemo ne jopiny makono kotingo jodak makiandutu madharau e kinde mamoko. Okoni pek mar ngima osekelo achiedh nade ne jopiny kendo dwaro nitiere mondo misirgi. We are all going through a rough patch with all these levies and the taxes which have been introduced. But all in all, you know, there is a time where we can complain and there is a time where we can say that, look, we need to continue also supporting the local public. So as much as we are all affected, our costs are going up. We are all going through a rough patch. But we only pray that the next year in 2024, things become better for this country. We support every other day 150 children in near our slums. We hope that each county does every month or every 2 months, and all the people needy can have this food. As you know, the economy is tough this year. We hope next year it will improve and we get a better life. Kupea community kile ambacho tuko nacho ni jambo ambalo hata linafurahisha Mwenyezi Mungu, na kama kurudisha mkono kwa watu ambao wanatumia bidhaa zetu. Kwa hivyo ningetuma ombi kwa zile viwanda zote ambazo ziko hapa Thika ziweze kuchukulia hili jambo na ziweze kuwa zinasaidia watu wa hapa Kameno. Huku Kiganjo, famili nyingi hata zinalala nje, wengine hata wanalala njaa, makazi walifutwa wote, na Thika ndio kuna zile makampuni nyingi. So wamefuta wote. Unaona sasa kama hii Christmas, naona hata wengi wakienda huko manyumbani reserve hawatarudi.
kwa sababu hata watarudi kufanya nini na hawana makazi. Machiegni wechego mag tuke kama klab mar Chelsea nodhi nyime gi duoko marach